In this session, we are going to start the differential equations. So in the differential equations, you have the what is differential equation and what are the types of differential equations that you have, and then you have the parameters or we can say properties of differential equations, that is order and degree of a differential equation. So then how to form a differential equation from normal equation, like any trigonometric equation or algebraic equation or inverse trigonometric equation. So whatever the normal equation is there, so from that, so you can able to find the or form the differential equation by the process of differentiation, right? So after forming this differential equation, the reverse process is called solution to this differential equation. So in this solution of differential equation, so you are going to see about finding the through the process of integration, we are finding the integrals, like we are retrieving the original function from the differential equation, right? So you have multiple methods. So one is variable separable method. So in this you are separating the x variables and x differential coefficients, or we can say derivatives on one side, y variables and y differential coefficients on other side, right? So then we are applying the integration, then you are getting the normal algebraic equation or maybe any trigonometric or inverse trigonometric functions, right? So next is your homogeneous differential equation, which is related to your normal homogeneous function that we studied in the Euler's theorem, right? So next you have exact differential equation. So exact differential equation just extension to this homogeneous differential equation, right? Next you have linear differential equation. So linear differential equation dy by dx plus py is equal to q format. We will see those. So linear equation lo manaki linear differential equation lo the power అనేది 1 ఉంటుంది, రైట్? ఎక్స్ పవర్ అనేది. సో ఇక్కడ మీకు ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది వస్తుంది నాన్న. సో కొన్ని డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ కాలేదు, వాటిని ఒక ఫ్యాక్టర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే అవి ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ గా మారుతాయి. సో వాటిని మనం ఏమంటామేనా, మనం ఇక్కడ ఈ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. ద ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు మల్టిప్లై విత్ ఏ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ టు ఫార్మ్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. సో దట్ ఈస్ యువర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్, దట్ ఈస్ గివెన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ pdx, right? So next you have last Bernoullis or non-linear differential equation, right? So here this is not linear and this is non-linear. So this is the part of your non-homogeneous, what I can say, these are first variable or we can say first order, right? So first order differential equation. So next chapter lo chesi meeku ide continuation lo, right? So meeku linear differential equation of second order means ikkada manaku first order varke untadi nana, first order differential equations varke untayi. So ikkada second order, third order, fourth order, right? సో ఇక్కడ హోమోజినియస్ ఉంటుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ నాన్ హోమోజినియస్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఇన్ హోమోజినియస్ పార్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ అండ్ దెన్ కాంప్లిమెంటరీ సొల్యూషన్ ఆర్ కంప్లీట్ ప్రిమిటివ్, రైట్? సో దెన్ యూ హ్యావ్ నాన్ హోమోజినియస్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ విత్ ది కాన్స్టాంట్ కోఎఫిషియెంట్స్ లైక్ x power m or sin ax, cos ax, e power ax, like that, right? So now first try to see what is differential equation. So differential equation is nothing but just an equation containing the differential coefficients or derivative is called differential equation. ఏ ఈక్వేషన్ లో అయితే మనకి డిఫరెన్షియల్ కోఎఫిషియన్స్ లేదా డెరివేటివ్స్ ఉంటాయో అటువంటి ఈక్వేషన్ ని మనము డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటాం. దిస్ ఈస్ సింపుల్ వర్డ్ ఆర్ వీ కెన్ సే సింపుల్ డెఫినేషన్. నౌ యూ కెన్ సీ సమ్ డెఫినేషన్. A differential equation is an equation which contains one or more terms which involves the derivative of one variable with respect to the other variable, right? So ఒకసారి చూడండి, let us suppose simple example y is equal to x plus 2 nana, y is equal to x plus 2. Now tell me here which one is dependent variable and which one is independent variable. Y is dependent variable, x is independent. Very good nana. So here x is a independent variable because it is just depending on the value that we are going to give, right? So let us suppose x is equal to 1, so just it will take x is equal to 1. It is not depending on any other variable, so that's why it is calling it as an independent variable. And here if you see, the y is called a dependent variable because the value of y is always depending on the x, right? So here y is called dependent variable. So now you can see the derivative of one variable, that is dependent variable. So dependent variable is y, right? That is dy. So the derivative of dependent variable with respect to the other variable, that is independent variable, so that is dx. So this is nothing but dy by dx only, right? So you can see this one,
the other definition, an equation which involves independent and dependent variables and the derivative of the dependent variable with respect to the one or more independent variable is called the differential equation. You can see the example dy by dx is equal to f of x. So here the derivative of the dependent variable y with respect to one or more independent variable, that is x, right? So this is general definition or basic definition, right? So now you can see this one simpler one. An equation containing the differential coefficients or derivatives is called the differential equation. So you can see the example d square by dx square plus 5x into dy by dx whole square minus 6y is equal to log x. This is one example, right? So ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ wherever it is looking like dy by dx or d square y by dx square, or maybe it is also represented, we have the multiple notations in the differentiation. That is, let us suppose y is equal to f of x is a function, so then y dash is called the derivative of y with respect to x. Y double dash, that is double second order differentiation, right? So or we can also represent y1, y2, y3 like this, right? So wherever these derivatives or differential coefficients are there in the equation, that equation is called as a differential equation, right? So now here see this dy by dx dy by dx is equal to 5x is an example of this differential equation. Here x is an independent variable and y is a dependent variable, we already know, right? So now see types of differential equations. What type of differential equations are there, right? So there are multiple types of differential equations depending on the type of derivative and the way it is expressed, right? So see, first is ordinary differential equation. So like your just simple example dy by dx plus 5 is equal to 0. This is also one differential equation, right? Next, partial differential equation. So partial differentiation is a differential equation where it has the partial derivative. Like simple example, dou y by dou x plus 6x is equal to 0. This is a partial differential. Next, linear differential equation. So linear differential equation example is dy by dx plus py is equal to q ఫార్మాట్ లో ఏదైతే ఉందో మనము వీటినన్నిటిని లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అంటారు నాన్న. నెక్స్ట్ నాన్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లో ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఉంది కదా, ఈ క్యూ పవర్ ఎన్ అవుతుంది. Where here this q and p are the functions of x nana. So we will see those things. Next, homogeneous differential equation, non-homogeneous differential equation. So while we are studying the matrices part in the linear equations, so I said something like if the equations are equal to 0, if the equations are equal to 0, then it is a homogeneous equations, right? So similarly here also, let us suppose d square plus 2d minus 2 is equal to 0. So this type of differential equations are called the homogeneous differential equation. Let us suppose this is equal to is not equal to 0. After this equal to, so let us suppose this is some capital X that is equal to like e power ax, sin ax, cos ax, like that. So if is equal to something is there, then that type of differential equation is a non-homogeneous differential equation, right? So in case of your homogeneous differential equation, just your general solution or solution of this differential equation will become your complete solution or complementary solution, right? So in case of your non-homogeneous differential equation, here one factor will add, that factor is your particular integral, right? So then in this case your differential equation solution will become complementary function plus particular integral, right? So these are the types of differential equations. Now try to see the parameters, major parameters. One is order of differential equation and degree of differential equation. Very, 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 very important, Nana. We will expect one question. We will expect at least one question. So question రావచ్చు రాకపోవచ్చు, కానీ కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో ఆర్డర్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ యొక్క ఆర్డర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఎలా? సో ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ యొక్క ఆర్డర్ అంటే ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చూద్దాము వాట్ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ డెరివేటివ్. సో మనము ఫస్ట్ టైం డిఫరెన్షియేషన్, సెకండ్ టైం డిఫరెన్షియేషన్, థర్డ్ టైం డిఫరెన్షియేషన్, ఆర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియేషన్, సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియేషన్, థర్డ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియేషన్ అంటాం మనం. సో లెట్ us simply take y is equal to f of x is a function. So then dy by dx
is called the first order differentiation, right? So let us suppose this is d square y by dx square. So then what, which type of differentiation this is? This is a second order, right? So second order differential equation. So the mean order of differential equation is representing that how many times you taken the derivative for the particular function. So here you have y is equal to f of x. So if you do the one time differentiation, it is called first order differentiation. If you do the differentiation for the first order derivative, so that is called your second order derivative or second order differentiation, right? సో ఇప్పుడు ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కి ఆర్డర్ ఏం చెప్తుందంటే ద హైయెస్ట్ ఆర్డర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈస్ కాల్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. అంటే ఒక ఈక్వేషన్ డి స్క్వేర్ బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ఆ విధంగా ఏదైనా అనుకోండి, ఈ ఈక్వేషన్ లో ఏదైతే హైయెస్ట్ ఆర్డర్డ్ డెరివేటివ్ ఉందో దాన్ని మనం ఏమంటాం ఆర్డర్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. సో యూ కెన్ సీ హియర్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ ఆర్డర్డ్ డెరివేటివ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్. ఏదైతే హైయెస్ట్ ఆర్డర్డ్ డెరివేటివ్ ఆర్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆర్ differential coefficient there in the differential equation, that is will be considering it as an order of differential equation, right? So you can see here example for the first order differential equation. So let us suppose my differential equation is dy by dx plus 3x plus dy by dx is equal to 3x plus 2, right? So here if you see, so what will be the highest order of derivative here? Which one is the highest order derivative? That is just dy by dx. So here only one time differentiation or one time derivative or one time differential coefficient, right? So that's why the order of this differential equation is 1 nana, because it is simply dy by dx, right? So next see example, the dy by dt plus y is equal to kt, whatever it is there. So just you need to bother about the highest order derivative present in the differential equation. So here also the equation, the order is 1, right? Now see this example, d square by dx square plus 2 into dy by dx plus y is equal to 0. So this, the order of this differential equation is now 2, because it is having the highest derivative as 2, that is d square by dx square nana, right? So now the order is 2 here. Now try to see the next one, degree of the differential equation. So if you know the order very clearly, then degree is very easy nana, right? So ela chudandi, the degree of the differential equation is the power of the highest order derivative nana. ఏదైతే మనకు హైయెస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఉందో దాని యొక్క హోల్ పవర్ ఏదైతే ఉందో అది డిగ్రీ అంటాను నన్ను, రైట్? యూ కెన్ సీ హియర్ the degree of the differential equation is the power of the highest derivative, highest order derivative, where the original function is represented in the form of the polynomial equation, like the derivatives such as y dash, y double dash, y triple dash. These are the notations of your derivative, first order, second order, third order, right? So now if you see, suppose सर d square, हेलो सर सर डिग्री के ऑर्डर की डिफरेंस ఏంటి సార్? yes చెప్తాను. సో ఇప్పుడు మీకు ఆర్డర్లో ఏంటంటే డి ఆర్డర్ అంటే ఏంటి, అదంటే డెరివేటివ్ అని చెప్తుంది అనమాట. ఎటువంటి ఎన్నిసార్లు డెరివేట్ చేశారు, ఆర్ హౌ మెనీ టైమ్స్, ఆర్ విచ్ ఆర్డర్, ఫస్ట్ ఆర్డర్, సెకండ్ ఆర్డర్, థర్డ్ ఆర్డర్, అది ఫస్ట్ ఆర్డర్, సెకండ్ ఆర్డర్, థర్డ్ ఆర్డర్, ఆ విధంగా అది ఎలా రిప్రజెంటేషన్ ఉంటాయంటే డివై బై డిఎక్స్, డి స్క్వేర్ బై డిఎక్స్ స్క్వేర్, డి క్యూబ్ వై బై డిఎక్స్ క్యూబ్, డి పవర్ 4y బై డిఎక్స్ పవర్ 4, లైక్ దట్, రైట్? సో ఇప్పుడు డిగ్రీ ఏం చెప్తుందంటే ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లో మల్టిపుల్ డెరివేటివ్స్ ఉండొచ్చు. లైక్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ సింప్లీ కన్సిడర్ this equation. So what is the order of this differential equation? 2 sir. 2. Very good. So because here the highest order derivative is 2, d square by dx square, so that's why the order will become 2 here. Now in this equation we also have the first order derivative, that is dy by dx, but we are not considering it for finding the order, right? So order ante manaku highest power, highest order derivative, not power, highest order derivative. So ఇప్పుడు డిగ్రీ ఏంటంటే ఏదైతే మీకు హైయెస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఉందో దీని యొక్క పవర్, అంటే దీని యొక్క పవర్ ఏం లేదంటే 1 అన్న, రైట్? సో నౌ ద డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ 1 అన్న. ఏదైతే మనకు హైయెస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఉందో దాని యొక్క పవర్ ని చెప్తాం. నౌ జస్ట్ ట్రై టు సీ, నౌ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ దిస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్? 1. 1. So now this is the highest order derivative,
the whole power 1. Clear? So this is the power. Now try to see this one. Now tell me what is the order of this differential equation? 3. 3. Because y is there, y dash is there, y double dash is there, y triple dash means third order derivative. So the order will become 3. Now degree is the what? Degree will become what? 3. Degree also 3 nana. Because 3, sir. ఏదైతే highest order derivative ఉందో దాని యొక్క పవర్ అదే ఇక్కడ 3, right? So this is your degree of the differential equation nana. We will see some problems, right? So differential equation has numerous applications. So in case of your what I can say signal and systems, in case of your specially mechanical students, so mechanical students తీసుకుంటే గన మీకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో కానీ ఏదైనా ఒక చిన్న బోల్ట్ తయారు చేయాలన్నా కానీ లేకపోతే ఒక సిస్టమ్ ని ఈక్వేషన్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేయాలంటే గన ఇలా డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేస్తారన్నా, రైట్? సో నౌ ట్రై టు సీ సమ్ points that you need to remember while finding the order and degree of differential equation, right? So the degree must be a positive integer. Degree must be a positive integer and it is free from the fractional. డిగ్రీ అంటే ఏంటన్నా హైయెస్ట్ ఆర్డర్, ద పవర్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్. ఏదైతే మనకు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఉందో దాని యొక్క పవర్ ని మనము డిగ్రీ అంటాం. సో ఆ డిగ్రీ అనేది ఎప్పుడు పాజిటివ్ లోనే ఉండాలి నాన్న, ఇప్పుడు అనేది పాజిటివ్ లో ఉండాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రాక్షన్స్ లో ఉండకూడదు. లెటర్ సపోజ్ 1/2 ఉంది అనుకోండి, 1/2 ఉండకూడదు. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, బోత్ సైడ్స్ హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే కానీ అప్పుడు దాని యొక్క పవర్ అనేది 1 అవుతుంది నాన్న, రైట్? సో దిస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. మేక్ ద పవర్ మస్ట్ బి integer, not a fraction. This is also same. Now this is the major point. The degree does not exist for the transcendental functions. So transcendental functions ki degree అనేది exist అవ్వదు నాన్న. So now tell me what is transcendental functions? What are transcendental functions? Transcendental functions are other than algebraic functions are called transcendental functions. Other than algebraic functions are called transcendental function, like trigonometric functions, inverse trigonometric functions, hyperbolic functions, inverse hyperbolic functions, exponential functions, logarithmic functions, right? So whatever it is other than algebraic functions are called as transcendental functions. So like ఎందుకు ఇలా డిగ్రీ చెప్పాలంటే, let us suppose I have the differential equation y is equal to sin of dy by dx, రైట్? సో ఇప్పుడు sin of dy by dx ఉంది. ఇప్పుడు దీని యొక్క ఆర్డర్ ఏంటి, ఏ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియేషన్ ఇది, దీని యొక్క ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ యొక్క ఆర్డర్ ఏంటి, First order. ఫస్ట్ ఆర్డర్, దట్ ఈస్ dy by dx. సో నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ డిగ్రీ. సో ఫర్ ద ట్రాన్సెండెంటల్ ఫంక్షన్స్ ద డిగ్రీ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అన్న. ఎందుకు చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు సైన్ స్క్వేర్ ఉండొచ్చు, సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఉండొచ్చు, నార్మల్ చూడండి అన్న, సైన్ ఎక్స్ ఉండొచ్చు, సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఉండొచ్చు, సైన్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఉండొచ్చు. దీస్ టూ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ, రైట్? నాట్ సేమ్, నో. సో సైన్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ కూడా ఉండొచ్చు. సో ఇప్పుడు సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది ఒక ఆల్జిబ్రిక్ ఫంక్షన్, రైట్? So we are talking about a transcendental function that is other than algebraic functions, that is here sin x, right? So ఇప్పుడు x plus లేక dy by dx డెరివేటివ్ వచ్చింది అన్న. సో ఇప్పుడు sin of dy by dx ఇన్ కేస్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది అనుకోండి, సో అదేమవుతుంది, sin of dy by dx ఇంటూ sin of dy by dx, అంతేనా? సో హియర్ ఆల్సో అగైన్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ dy by dx. అంటే దీని యొక్క రియల్ మీనింగ్ ఏంటంటే dy by dx కి హోల్ పవర్ ఉండదు నాన్న. dy by dx కి హోల్ పవర్ ఏదైతే మనం మాట్లాడుకుంటున్నామో పవర్ ఆఫ్ అనే హైయెస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్, ఆ పవర్ అనేది ఈ ట్రాన్సెండెంటల్ ఫంక్షన్స్ లో ఈ డిఫరెన్షియల్ కోఎఫిషియెంట్స్ ని ఆ డెరివేటివ్ ని ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు దానికి ఆ పవర్ ఉండదు అనమాట, రైట్? సో ఎందుకంటే ఇక్కడ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది అనుకోండి, సో సైన్ స్క్వేర్ థీటా అవుతుంది, కానీ సైన్ ఆఫ్ dy by dx స్క్వేర్ అవ్వదు కదా. dy by dx కి స్క్వేర్ రాదనమాట. ఇక్కడ వస్తే హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది, లేదంటే సైన్ స్క్వేర్ ఆఫ్ dy by dx వస్తుంది అనమాట, రైట్? సో సిమిలర్లీ ఇఫ్ యు టేక్ y is equal to log of dy by dx, so in this case also no power. If power is there, so then this power will become to this side, that is 2 log of dy by dx, right? So that's why the degree does not exist for the transcendental functions. I hope it is very very clear to all. Okay, sir. Yes. So now try to solve the problems, all the questions. Now we are going to start solve whatever it is. Tell me the order and degree, right? So question is find the order and degree of the differential equation.
So now tell me what is the order? What is the highest derivative present in the differential equation? Sir, to order 3 degrees. No, that's wrong. Degree is Second 1 order. because the degree is the highest, the power of the highest order derivative. ఏదైతే మనకు హైయెస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ కన్సిడర్ చేసుకుంటామో దాని పవర్ ని తీసుకోవాలి నాన్న. మనకి పవర్ లో ఏది ఎక్కువ ఉందో అది కాదు. రైట్? Okay, sir. అర్థమవుతుందా? సో Okay, నౌ sir. హియర్ డిగ్రీ is 1 నాన్న. రైట్? Now try to see the next question. D square by dx square is equal to 1 plus dy by dx whole power 3 by 2 nana. So now tell me what is the order of this? Second order derivative, sir. Second order derivative, what is degree? 1, sir. No. So here, while solving these questions, if you have any fractions in the power, ఇక్కడ చూడండి 3 by 2 ఉంది. సో ఈ ఫ్రాక్షన్స్ ని తీసేసి స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ లో పెట్టుకున్నాను. పవర్స్ ఎప్పుడు ఫ్రాక్షన్స్ లో ఉండకూడదు అనమాట. రైట్? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్ 3 by 2 ఆర్ దిస్ ఫ్రాక్షన్ 2, so what you need to do? Squaring on both sides. So what will become? D square y by dx square whole square is equal to 1 plus dy by dx whole power 3 by 2 whole square. Right? So now this 2 will get cancelled. Now it will become 3, right? So now this is not a fraction. Now tell me, this is the standard equation. So now what degree will become? 2, sir. 2. So degree is 2 nana. ఏదైతే మీకు ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ నార్మల్ గా చేసుకున్నాను, ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద ఫ్రాక్షన్స్. రైట్? నౌ ట్రై టు సీ ద క్వశ్చన్స్ హియర్. దిస్ is equal. So tell me order and degree for this. Second order. Second order? Degree 1, sir. Yes, second order degree 1. Very good. Now next question. dy by dx whole cube minus d square by dx square whole power 3 by 2 plus 5x is equal to. Tell me what is the order and degree? Second order, sir. Second order, yes. Degree 3, sir. వెరీ గుడ్. డిగ్రీ ఇస్ 3 బికాస్ ఇప్పుడు చూడన్నా ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ లో ఉందా. సో ఇలాంటి ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ కి మీరు ఏం చేస్తారంటే గిన ఈ ఫ్రాక్షన్ ఉన్న టర్మ్ ని మాత్రం ఒక సైడ్ ఉంచి రిమైనింగ్ అన్ని ఇంకో సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. లైక్ dy by dx whole cube plus 5x is equal to d square y by dx square whole power 3 by 2. రైట్? సో నౌ ఇప్పుడు ఈ 3 by 2 ని మీరు ఫ్రాక్షన్ ని రిమూవ్ చేయాలి. సో యూనిట్ టు స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్, ఇట్ విల్ బికమ్ d square y by dx square whole cube. Right? So the degree will become 3 nana. Now try to solve this question and tell me what is the order and degree. Order is 3, sir. Degree Yes, is 1. very good. Degree is 1. Very good, nana. So order is 3 and degree is 1. Now try to solve this question. Order 3, Order degree is 3. 4, degree 1, sir. Very good, nana. Order is 3, degree 4. సో ఇక్కడ 4 by 3 ఉంది కదా, మీరు ఇన్ని ప్రాబ్లం చేశారు. చూడండి మీకు ఏమనిపిస్తా ఉంది, ఇక్కడ 4 by 3 ఉంటే కన్నా మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ కింద ఉన్న పవర్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. 4 by 3 ఉండి సో 3 వెళ్ళిపోతుంది, మీకు న్యూమరేటర్ ఏది ఉందో అది ఉంటుంది. ఇది కొన్నిసార్లు ఇది ఫెయిల్ అవుతుంది. ఎక్కడంటే గిన యువర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ హ్యాస్ 2 టర్మ్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ ఆర్డర్. ఇప్పుడు చూడండి డి క్యూబ్ బై డిఎక్స్ క్యూబ్ ఉందా, ప్లస్ 3 ఇంటూ డి స్క్వేర్ బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ఉందా. సో ఈ డి స్క్వేర్ బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లేస్ లో ఇక్కడ డి క్యూబ్ బై డిఎక్స్ క్యూబ్ ఉంది, హోల్ స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ. నౌ టెల్ మీ వాట్ విల్ బికమ్. ఎస్, నౌ ద సేమ్ క్వశ్చన్ హియర్ డి స్క్వేర్ బై డిఎక్స్ ప్లేస్ లో డి క్యూబ్ బై డిఎక్స్ క్యూబ్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది. ఇక్కడ డి క్యూబ్ బై డిఎక్స్ క్యూబ్, డి క్యూబ్ బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. So order is same, that is 3. What degree will become? Sir. Yes? Can you repeat? Degree will become what? So you need to eliminate definitely this fraction. If you doing cubing on both sides, here definitely something will be cubed this side. So here 2 into 3 will become 6. Right? Now try to see this question.
x square y triple dash whole power 4 minus 4x square y double dash whole power 8 plus 6x y dash minus 10y is equal to cos 4x. So tell me what is the order? Third order, sir. Very good. Order is 3 because y triple dash. Next tell me degree. 4. 4 because the highest order is y triple dash and then power వచ్చేసి 4 nana. Now tell me for this x is equal to sin of dy by dx. Order is 1. Order is Degree 1. does Very good. Degree is Does does not not exist because transcendental function, right? Transcendental function కి డెరివేటివ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ దీని యొక్క డిగ్రీ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు నాన్న. Now try to solve this question. d square by dx square is equal to, I think this kind of question is already solved. No. Try to solve this and tell me what is order and degree. 2, 1. 2 1. Order is 2 and degree is 1. Not correct because here if you see the fraction is 3 by 2. 2, sir. Degree is Two also to- 2 nana because you need to squaring on need to do squaring on both sides, so to eliminate this fraction, right? Now try to see this question and tell me what will become. d cube by dx cube is equal to 1 plus dy by dx whole power 1 by 5. Tell me what is the order and degree. order. Order 3, Order is degree 5. very good. Degree is 5 because 1 by 5 eliminate అవ్వాలంటే గన you need to do the powering with 5 on both sides, right?